Dear middle two students, today we are going to solve some exercises together to see how can we answer the questions. Okay, so this is for your practicing on answer the question to prepare yourself for not for middle two only, for middle three also. Lesson one, let's see the exercises on lesson one. Choose the correct answer. The element that atomic number is 17. Similar in its property in the element, its atomic number equals وأعطيني four choices. 217 means 287. 287 يعني الoutermost 7. يبقى لازم I must think this way. The one with the similar properties must have 7 electrons in its outermost energy level. So 287 تعال نشوف هنا 2 بس. First one 2 يبقى ما ينفعش. 7 it's 2 5 so it has 5. It's not, it doesn't have the similar property. هنا 9 2 7 7 in the outermost ده ينفع. 2 8 8 1 no. So I have to choose one with 7 electrons in its outermost energy level هيبقى 9. تعالوا نشوف الإجابة 9. Number 2. An element Y, the atomic number 13, the electronic configuration of its ion مش الاتوم. لأن لو قلت 13 واتوم تبقى 283 like this. لكن الايون معناها ايه؟ lose or gain electrons. طب هنا 283 metal يبقى it's going to lose the 3 يبقى هيتفضل 28 بس. يبقى the answer is 28. The number of natural elements in the modern periodic table is the total number of elements in the periodic table 118. 92 natural and 26 artificial made by man. يبقى الإجابة بتاعتنا 92. Number 4. All the following ions have the same electronic configuration like Ne10 except one. تعال نشوف. Al13 أو 3 positive دي معناها Al we know that the atomic number 13 يبقى 2A3. طيب 2A3 لو 3 يبقى 28 like Ne يبقى مش ده اللي انا بدور عليه. تعال نشوف Ne positive 1. Ne اساسا 11 281. 1 positive means lose 1 electron هيبقى بدل instead of 281 هيبقى 28 يبقى like the Ne. تعال نشوف المغنيسيوم Mg 12 282 is going to lose 2 هيبقى 28 like Ne. لكن الليثيوم 3 اساسا 3 is going to lose 1 هيتفضل 2 بس. هيبقى 2 configuration not like the Ne يبقى الانسر is lithium. خلي بالنا من كلمة accept. Give reasons. Mendeleev left gap in his periodic table وكانت حاجة كويسة because he predicted the discovering of new element. Elements of the same group لسه قايلينها have similar properties لأن عندهم إيه؟ because they have the same number of electrons in its outermost energy level. Number 3, cesium considered strongest metallic. ليها علاقة بالatomic size. So, strong metallic because it has the biggest or largest atomic size in the periodic table. Water molecule polar. لو قلنا أي حاجة polar. الجملة السحرية لو قلناها because the difference in electronegativity between المفروض its elements بس ده بنتكلم على water. So I know that H2O هي the symbol of the water. It means hydrogen and oxygen. يبقى it means that the difference in electronegativity between hydrogen and oxygen في الحالة دي relatively high. لو كان حاجة non-polar يبقى relatively low. In groups, by increasing the atomic number from up to down in groups, the atomic type increases later because the number of energy levels increases. I'm sorry for this, and I have to reconsider it once again. I'm sorry. Question 3. Complete the following. Dot rearranges the element in an ascending order according to atomic number. لو قلنا atomic weight, يبقى the one who did this تبقى Mendeleev. لكن according to atomic numbers, it's mostly. The block which contains the lanthanides and actinides, sure, it's
the one below the periodic table اللي هو F block. Each period in the modern periodic table start with a strong metal and end with. Now, the metallic property decrease until it disappears when we meet metallites. وبعدين the non-metallic start to appear and increase until the last one of the period. يبقى معناها لازم نوصل strong non-metal. Measuring unit of atomic radius, unit اسمها picometer, and it equals 1 times 10 to the power minus 12 from meter. In ammonia molecule, الامونيا لازم نعرف الكيميكال formula NH3, so it has nitrogen and hydrogen. من اقل الحاجات في الالكترونيجاتيفيتي عندنا الهيدروجين. So the molecule of ammonia, nitrogen atom attract the electron in the bond than hydrogen. طب ليه هي النيتروجين attract more than hydrogen? As it has higher, احنا قلنا السترينث بتاعتها هي الايه؟ الالكترونيجاتيفيتي. Pardon, Nazar, I'm sorry for this. Okay, let's see. Write the scientific term. A kind of element symbolized by letter B. خلي بالنا. A kind of element يبقى عايز اسم element. لأن a kind of block يبقى هقول له D block in the middle. لكن kind of element element اللي في D block لها اسم ثاني which is transition element أو transitional element. He discovered the main energy level. مين اللي discovered main energy level? Bohr. He added zero group to the periodic table. وعمل 3 حاجات. اللي هو arranges the element according to the atomic number, number 1, added zero group, number 2, number 3, find the place to specify the lanthanide and actinide. He added zero group يبقى Muslim. They are covalent compounds in which the difference in electronegativity between elements forming their relatively low. احنا قلنا ايه؟ Relatively high means polar. Relatively low it means non-polar. Stop for a while for the adhan. Actually دي إقامة بس لازم احترام. اسكت دقيقتين. So it's non-polar. لو قلنا relatively high تبقى polar. It considered the smallest element in the periodic table. احنا قلنا the largest one cesium and the smallest one is fluorine. Locate the position of the following. Sulfur 16 هنعمل configuration automatic. الثانية نيتروجين 7. تعالوا نشوف sulfur 16 هل هي كده لو احنا عملنا لها drawing 2 8 and 6. طالما عندها 3 periodic table sorry 3 energy levels يبقى period 3. في الاوتر موست فيها 6 يبقى group 6A. تمام كده؟ This is for the first one. طب تعال نشوف second one nitrogen. نفس الكلام يا جماعه. النيتروجين هنعمله 2 5. ممكن نكتبها كده ممكن نكتبها كده 2 5 ما فيش مشكله. يبقى N2 energy levels يبقى period 2. تمام؟ الجروب عنده 5 outermost electrons يبقى 5A or 15 زي ما احنا قلنا. تمام يا جماعه؟ يبقى the answer is like this. طيب calculate the atomic number. عشان نعرف الatomic number لازم نحدد بعض الحاجات. هنشوف located in the second period. كلمه second period لوحدها يبقى انا automatically برسم على طول 2 energy levels خلاص. 7A معناها ان outermost number of electrons 7 والاولاني لازم يكون فيه 2 يبقى 2 plus 7 equal 9 يبقى 9 it's the atomic number because the atomic number is the number of electrons. طب تعالوا نشوف لو element Y third period يبقى على طول هعمل 3 energy levels. طب zero group معناها كل الليفلز
الانرجي ليفلز completely filled. يبقى 2 8 8 2 plus 8 plus 8 equal 18. This is the answer. تعالوا بقى نعمل مع بعض احنا ونملى التيبل ده. C 6 يبقى الاتوميك نمبر 6. طيب نعمل له configuration. في الكي دايما في 2. ال هنا يتفضل 4. يبقى البيريود نمبر بناء على كده بيريود 2. طب والجروب طالما في 4 هنا يبقى 4 8 او بالمودرن واي 14. طيب O8 يبقى الاتوميك نمبر 8 2 6. تمام؟ يبقى البيريود طالما number of energy levels 2 يبقى period 2 group 6 8 or 16 بالمودرن واي. طب المغنيسيوم مش عارفه. هنا بقى نقع بقى في حته. طيب تعالى نشوف لو الثيرد energy level 2 يبقى لازم الفيرست والسكند يكونوا already completely filled لان احنا دخلنا في الثالث. تبقى هنا 2 وهنا 8. طب انا بكتب هنا الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر بتاعي كام؟ 2 plus 8 plus 2 هتبقى 12. يبقى الاتوميك نمبر 12 لان النمبر اوف هنا الكترونز 12. طيب البيريود نمبر طالما عندي 3 انرجي ليفلز يبقى بيريود نمبر 3 والجروب نمبر طالما الاوتر موست في 2 اهو يبقى 2 A or 2. هنا ما بقولش 12 بقى بقول 1 or 2 starting from 3A اللي هي 13. طب هنا برضو مش عارف. طب نعمل ايه؟ period 3 means 3 energy levels يبقى لازم احط حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا. مبدئيا كده دول اتبالوا عشان في دخلنا في الثالث يبقى دي 2 8. طالما جروب 7A يبقى الاوتر موست لازم يكون فيه 7 يبقى 2 8 7. تعالوا نشوف الاتوميك نمبر هنا 2 plus 8 plus 7 equals 17 وده اللي بيتكتب هنا 17. I hope that you do understand the configuration and the location of the element. That was the last question in our first revision for this year. I hope that you enjoyed it and understand every word that we explained in this revision. See you next time, inshallah. Thank you and goodbye.